Hello aspirants, welcome to Weekly Chronicles by Abhiram IES Academy. ఈ రోజు సాటర్డే. సో మనం ఈరోజు ఏం నేర్చుకుందాము ఏం చేద్దాము అంటే ఈ వీక్లో జరిగిన దట్ ఈస్ ఆగస్ట్ 1 నుంచి ఆగస్ట్ 8 వరకు జరిగిన ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి రివైజ్ చేసుకుందాము. చలో లెట్స్ స్టార్ట్. As part of that, our first article for today is about Quit India movement. మరి ఇది ఈరోజు ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాం, వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే ఎవ్రీ ఆగస్ట్ 8th we celebrate Agast Kranti Divas. Why? Because it is the day of Quit India movement. ఈ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ అంటే ఏంటి? మనం బేసిక్గా యూపీఎస్సీకి కానీ టీజీపీఎస్సీకి కానీ ఏపీపీఎస్సీకి కానీ ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే హిస్టరీలో ఈ టాపిక్ తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. సో వాట్ ఈస్ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్, వై డిడ్ it start, what are the consequences అనేది preliminary point of view లో డిస్కస్ చేద్దాము. So India celebrates 8th August every year as Quit India Movement Day, also known as Agast Kranti Divas, to commemorate the Quit India movement, which demanded the Britishers to go from India, quickly to go from India. So if we discuss about the movement, Gandhiji has started it where? In గోవాలియా ట్యాంక్ మైదాన్ బాంబేలో ఒక కాల్ ఇచ్చారు. ఆ కాల్ ఏంటి? డూ ఆర్ డై. ఓకే, అయితే స్వతంత్రం తెచ్చుకోవాలి లేకపోతే చనిపోవాలి. దట్స్ ఇట్, డూ ఆర్ డై. యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. సో ద క్విట్ ఇండియా మూమెంట్, ఆల్సో నోన్ as August movement, was launched by Indian National Congress by Mahatma Gandhi on the date of August 8th, 1942. Okay, in the year of 1942. Now, what happened was, the story, if we go to 1942, the All India Congress Committee adopted the Quit India resolution at where? The place is important here, Gowalia Tank Maidan in Bombay. So, started in Bombay. Now, what did it demand? What was the significance? What was the objective of this program? Objective enti ante immediate withdrawal of British rule from India. This is the last major step which has been taken by Gandhi do or die movement. In the year of 1942, that is year Quit India movement, launched by, that is adopted by All India Congress Committee. Where is the place? Place అనేది important, Gowalia Tank Maidan. అయితే what was the back story? అసలు ఏం జరిగింది? What was the back story? Do or die movement ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది? Why did all of the people come up and say quit India to the Britishers? Because at the time of World War II, మన కాన్షియస్నెస్ లేకుండా, మన కన్సెన్స్ లేకుండా, మన ప్రాపర్ అగ్రిమెంట్ లేకుండా, వాట్ ఆర్ ద బ్రిటిషర్స్ డూ ఇస్ దట్ దే ఇన్వాల్వ్డ్ అస్ ఇన్ టు ది వరల్డ్ వార్ 2. సరే, వరల్డ్ వార్ 2 తర్వాత మీ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవిజన్స్ కానీ ఇవన్నీ చేయడం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఒక వర్డ్ ఆఫ్ థింగ్ లాగా చెప్పడం జరిగింది అన్నట్టు. బట్ దే డోంట్ డూ ఇట్ రియల్లీ. And we neither involved in World War II also. So the first thing was, why did we start is, Britain involved India in the war without consulting even the Indian leaders who were there at the time. So what did Congress do? Congress demanded independence, but the Britishers refused it. Instead they said that meeku constitution provisions ivvadam jarugutundi ani cheppడం జరిగిందన్నట్టు. But no, it was not the thing. మాకు ఇది అక్కర్లేదు, మాకు కంప్లీట్ స్వరాజ్ కావాలి, కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్ కావాలి అని చెప్పేసి ఈ మూమెంట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. దెన్ అంతేకాకుండా క్రిప్స్ మిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయింది అన్నట్టు 1942లో. దే కేమ్ అస్ టు ఎంక్వైర్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ఇండియా అండ్ దే డెంట్ గివ్ ద కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో క్రిప్స్ మిషన్ హ్యాస్ బీన్ ఫెయిల్డ్. డొమినియన్ స్టాటస్ ఏదైతే ఇద్దామో అని ఆలోచన ఉండేనో దట్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీట్లీ ఫెయిల్డ్. వీ డిమాండెడ్ ఫర్ కంప్లీట్ స్వరాజ్. So the Crips proposed dominion status after the war, but Gandhi rejected it, saying that he mentions the quote akkada. A quote enti ante post dated check offering the breaking bank. ఇదొక పోస్ట్ డేటెడ్ చెక్ లాంటిది అంటే ఆ చెక్ వ్యాలిడిటీ ఆల్రెడీ అయిపోయింది సార్, వీ డోంట్ నీడ్ దట్, వీ నౌ వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ అవర్ ఇస్ కంప్లీట్ స్వరాజ్ అని చెప్పడం జరిగింది అన్నట్టు. సో ఫస్ట్ థింగ్, డ్యూ టు వరల్డ్ వార్ 2 మన డెసిషన్ లేకుండా, మన అగ్రిమెంట్ లేకుండా, ప్రాపర్ కన్సైన్స్ అనేది లేకుండా దే ఇన్వాల్వ్డ్ అస్. సో దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ హ్యాపెన్. దెన్ గాంధీ కమ్స్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. గాంధీ సేస్ we do not need any dominion status, what we all need is complete independence, where the Britishers didn't agree. Now, not only that, what was the other thing happening is, in 1942 లో
ఇది వచ్చేసి 1943లో బెంగాల్ ఫెమైన్ అనేది వస్తుంది అన్నట్టు. బెంగాల్ ఫెమైన్, వేర్ whole Bengal went into famine, but still Britishers were collecting taxes from us. Britishers still are dominating in their own perspective and they were demanding for the taxes. So this was one thing, national sentiment and economic hardships, fall of Burma and rising of nationalism. See, at that point of time, Japan invasion of Burma brought the war closer to India. Then at that point of time, Netaji Subhash Chandra Bose garu, what did he do? He formed the Indian National Army to fight for the freedom. Okay, by learning from the other countries, we have raised up, and what we done is we are all fighting for complete Swaraj. The movement at that point of time, what was the call through overall India was do or die. Complete independence at any cost should be gained. Now, Gandhi calls to action, that is, Gandhi launched the Quit India call on August 8 of 1942, urging the people to participate in this movement and urge for the complete independence. Sare, idanta events that led to the Quit India. Mari dini valla what was the consequences? What are the benefits we caused? The most important thing is awakening of people. The most important thing was unity, bringing up the unity among the people, but what was the thing is that most of the Muslim people did not participate in this movement. So what happened is British repression వాళ్ళు మన లీడర్స్ని ఎవరైతే లీడర్స్ ఉన్నారో they wanted to curtail the leaders. They want to stop the leaders. Most of the leaders were arrested. So the British government responded with harsh repression, arresting the key leaders, but the movement caused a temporary collapse of British authorities. It caused a temporary collapse of British authorities. And next one, emergence of parallel governments. This is important. Remember this. ఎప్పుడు parallel governments start అయ్యాయి, ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాయి అనే క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు, this is the thing you have to remember. The most important consequence with respect to Quit India movement is establishment of parallel governments. Now, where did it start is important. In places like Bhalia, that is Uttar Pradesh, Tamluk in West Bengal and Satara in Maharashtra, ఈ ప్లేసెస్లో ఏదైతే parallel government ఉంటుందో అది స్టార్ట్ అయింది అన్నట్టు. Okay, that is people started ruling themselves. When we are under the Britishers, with respect to this emergence of parallel governments ఏమైందంటే people over there, the locals over there has started their own governance, the own government. So local parallel governments briefly challenged British authorities, signaling the strong desire for the self-reliance. This is one of the thing. Mostly British repression ochina sare, we didn't stop the movement. The movement has been lit like a fire, and divisions within Indian politics have been also done because most of the Muslim League people did not attend this thing. Then later, everyone, like afterwards, with respect to this thing, everyone has been united and gained the independence. Remember, it is like in the year of 1942. Clear? So August 8, 1942. In the city of Bombay, this issue has been started, this movement has been started, giving a call like do or die. What are the consequences? Consequences ఏంటి అంటే British repression, key leaders ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. And next thing is that the most important thing, one more thing is that women participation has been also increased. Women participation has been increased, and ఇంకొకటి ఏంటి, emergence of parallel governments. Emergence of parallel governments. Remember the places. Bhalia in Uttar Pradesh, Tamluk in West Bengal and Satara in Maharashtra. Right? This is about your Quit India movement. Enduku start ayindi, ela start ayindi ante World War II consequences nunchi start ayindi Quit India movement. Clear? Where the Cripps mission has been failed, we did not want the Dominion status. What we all wanted was complete Swaraj. Adopted by whom? The All India Congress Committee. Now, next article is related to India successfully fires Agni-IV ballistic missile. Agni-IV ballistic missile.
See, there are series of Agni 1, Agni 2, chala variants unnai, that is 1 to 5 and Agni prime also, Agni prime. ఇవన్నీ ఏంటో చూద్దాం, బట్ ఫస్ట్ లెట్స్ సీ వాట్ ఇస్ అగ్ని మిసైల్ ఆల్ అబౌట్. దిస్ ఈజ్ యువర్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్. బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్, ఇప్పుడు బ్యాలిస్టిక్కి క్రూజ్ మిసైల్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే సింపుల్గా అర్థం చేసుకుందాము. క్రూజ్ మిసైల్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ అనేది ఇట్ విల్ గో అప్ అండ్ ఇట్ విల్ కమ్ డౌన్ ఇన్ అ ట్రజెక్టరీ మేనర్. దిస్ మేనర్ ఇట్ ఫాలోస్. ఈ మేనర్ ఈ పాత్ని ఫాలో అవుతుంది. క్రూజ్ మిసైల్స్ ఏంటి అంటే లైక్ ఇట్ విల్ గో లైక్ యువర్ ఏరోప్లేన్ లైక్. అండ్ సి బ్యాలిస్టిక్ ఏమో ఇట్ విల్ స్టార్ట్ లైక్ దిస్ అప్ అండ్ 90 degrees ఇలా 180 degreesకి ఇలా వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు. బట్ క్రూజ్ మిసైల్స్ అనేవి లైక్ అన్ ఏరోప్లేన్ అన్నట్టు. ఇట్ విల్ గో, ఇట్ కెన్ చేంజ్ ఇట్స్ పాత్ ఆల్సో లైక్ దట్. సో దిస్ Agni-IV, like Agni is a family of solid fuel ballistic missiles. Remember, it is solid fuel ballistic missiles ranging from short to intermediate. That's it. Okay, short to intermediate range systems, and it can be intercontinental range missiles also. అంటే అంత కిలోమీటర్స్ వరకు ట్రావెల్ చేస్తాయి అని చెప్పేసి. ఓకే, షార్ట్ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ టు ఇంటర్కాంటినెంటల్. The range will be around huge kilometers. Distance అనేది ఎక్కువ ట్రావెల్ అవుతుంది అన్నట్టు. Clear? Now who is doing this development? Basically it's done by your DRDO. But Agni series development ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అంటే in the year of 1980s with the program called Integrated Guided Missile Development Program. Who was the leader of this program is your APJ Abdul Kalam. సో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 1980sలో స్టార్ట్ అయింది. వాట్ వాస్ అ ప్రోగ్రామ్? దట్ ఈస్ హియర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, అండ్ రిమెంబర్ కీ ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ సాలిడ్ ఫ్యూయల్ని యూజ్ చేస్తాము. సాలిడ్ ఫ్యూయల్ ప్రపల్షన్స్ అండ్ ఆల్సో కెన్ బి లాంచ్ ఫ్రమ్ రోడ్ ఆర్ రైల్ మొబైల్ లాంచ్ ప్లాట్ఫామ్స్. గ్రేటర్ మొబిలిటీ అండ్ సర్వైబిలిటీ, మల్టిపుల్ వేరియంట్స్ అనేవి ఉంటాయి. వేర్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఇస్ దట్ ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది అన్నట్టు. It is differing in the range of distances. Agni-I, the range is around 700 to 900 kilometers. Agni-II inka range perigindi, that is 2000 to 2500 kilometers. This is intermediate. Agni-I is short range ballistic missile. Agni-III range, again the difference in kilometers, that is from 3000 to approximately 3500 kilometers. Again intermediate range ballistic missile. Then Agni-IV, what we are talking about, the range is approximately around 4000 kilometers. And this is intermediate range ballistic missile. Again, Agni-V ki, it is approximately around 500 to 5500 kilometers. This is Agni-V is here intercontinental ballistic missile. And Agni-P అని చూస్తున్నారు కదా, Agni prime, the range is, ఇది short distance range, the range is from 1000 to 2000 kilometers. ఇదేంటి అంటే the missile will be short, the shorter in size, it can be launched from everywhere. Roll the canistered road mobile. See the differences in the sizes and also the launching kilometer capacity also. Agni-I నుంచి Agni-V దాకా వేరియంట్స్ ఉన్నాయి along with your Agni prime. ఓకే, వేరియంట్స్లో ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది అంటే ప్రపల్షన్స్లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద రేంజ్ ఆల్సో. దిస్ ఇస్ అ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్. సో మీరు ఎగ్జామ్లో చూసుకోవాలి అనుకుంటే బ్యాలిస్టిక్కి క్రూజ్కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అండ్ బ్యాలిస్టిక్లో ఎలాంటి మిసైల్స్ వస్తాయి, క్రూజ్లో ఎలాంటి మిసైల్స్ వస్తాయి, ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకోండి. ఆల్రెడీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది. సో బీ కేర్ఫుల్ ఫర్ యువర్ గ్రూప్స్. నెక్స్ట్ Agni missile series చూసుకుంటే 1, 2, 3, 4, 5 along with your Agni prime. అయితే differences ఏంటి అంటే 1 is in your ranges. Agni-I range వచ్చేసి 700 to 1200 kilometers. Coming to Agni-V 500 plus kilometers. ఇలా like that change in with respect to the range. అయితే ఇంకోటి propulsions changes కూడా గుర్తుపెట్టుకోవడం is necessary. So Agni-I is single stage solid fuel. Agni-II is 2 stage. Agni-III is again 2 stage solid fuel and everything is solid fuel. Do not confuse malli liquid propulsions solid liquid kaadu. This is completely solid fuel.
everything is like 2 stages. Agni-1 is single stage, but now coming to Agni-V, this is 3-stage solid fuel. Clear? And launch ekkadi nunchi cheyochu ante everything is like road to rail, road to mobile ila, but one thing is that Agni-V and Agni-Prime, these both are considered road mobile. Agni-Prime వచ్చేసి ఇంకా రైల్ నుంచి కూడా రోడ్ ఆర్ రైల్ మోడల్. The thing is they are short in size, okay, but can travel through more kilometers. That is the thing. Done. So exam lo adagute, like how will be he asking this, cruise ki ballistic ki differences adagochu leda elanta missiles cruise lo vastunnai, elanta missiles ballistic lo vastunnai, or else direct ga Agni-IV gurinchi kuda adige chance untundi. Is it clear? Now next topic, the scheme has been recently launched, approval anedi raavadam jarigindi. What is that? Samudra Manthan, that is National Offshore Exploration Scheme. That is National Offshore Exploration Scheme. So what is Samudra Manthan basically is that పాలసముద్రాన్ని చిలుకుతాం కదా, అప్పుడు ఏదైతే అమృతం లాంటిది జనరేట్ అవుతుందో అలా ఆ ఆబ్జెక్టివ్ తీసుకొని సముద్ర మంథన్ అనే స్కీమ్ని లాంచ్ చేశారు. బేసికలీ ఇట్ ఈస్ హియర్ National Offshore Exploration Scheme. Now why did it start? To explore the natural gas. To explore the natural gas. So let's see about the scheme. Context enti ante why it is in news? Because the Union Cabinet chaired by Prime Minister has approved Samudra Manthan scheme, that is National Offshore Exploration Scheme, operating under your Ministry of Petroleum and Natural Gas, and it is completely central sector scheme, not centrally sponsored. Remember this, it is central sector scheme. Okay, what is the objective? The objective is to unlock India's vast offshore hydrocarbon potential, that is your natural gas. Clear? Understood the scheme? This is about Samudra Manthan, that is National Offshore Exploration Scheme. What is the objective? To unlock India's vast shore hydrocarbon potential. Sorry. Okay, everything is good. Oh, now what is the need? What is the need for the scheme? Because if you see, India is having largest offshore. India is having largest offshore and coastline also to explore natural gas. ఇప్పుడున్న ట్రేడ్ వార్స్కి దీన్ని అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, ఎల్పిజి క్రైసిస్ని, ఇన్ఫ్లేషన్ని అన్నిలో దృష్టిలో పెట్టుకొని, వై నాట్ we develop our own, like why don't we explore our natural resources onto, then now we are exploring the offshore explorations or coastal line things. Akkada evaithe natural gases, natural resources evaithe unnayo danni explore cheyadam jarugutundi. Okay, clear? Now what is the need? Because India is the world's 3rd largest consumer of crude oil. Our population is huge, so we obviously use more amount of crude oil. So దీనికి సంబంధించి ఏదైతే ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయో దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి we are coming up with this. So more than 88% of crude oil requirements are import dependent, and also around 50% of natural gas demand comes from the imports again itself. కానీ ఇప్పుడున్న ఎగ్జిస్టింగ్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఏదైతే ఉంటుందో, it is like 6 to 7% of annual natural decline production. మనకు ఆయిల్ ఏదైతే వస్తుందో అది ఆ ఇంపోర్ట్స్ అనేవి తగ్గుతున్నాయి అన్నట్టు. బికాస్ సి the entire world is in a depleting mode. Okay, all the natural resources are in a depleting mode. So when the geopolitics crisis are arising, అప్పుడు ఏమవుతుంది, సప్లై డిస్టర్బెన్స్ కానీ ప్రైస్ అనేది పెరగడం జరుగుతుంది, ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తుంది. లైక్ రీసెంట్లీ యూ హ్యావ్ బీన్ ఫేస్డ్, complete India has been faced, petrol prices have been increased, LPG have been increased. So to decrease such activities, okay, to decrease those things, to decrease that uncertainty, now India is going for exploration of its offshore resources. So what comes under this scheme? First is deep water and ultra deep water drilling to find the natural resources present there. What we are doing, mana offshore oceans lo gaani, seas lo gaani, what we are doing is that we are
I mean, we are drilling where deep water and ultra deep water drilling is happening to explore the wells, to explore the resources wells there. Next, ante kakunda offshore data acquisition. We are taking the data from the ante elanti resources ekkada unnayi, inka offshore resources enti, these all things we are acquiring the data in a large scale with the help of satellites and those all things. Common offshore infrastructure we are building. ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్లీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా. సో వీఆర్ గోయింగ్ విత్ కామన్ ఆఫ్షోర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టు అండ్ ఆల్సో ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సర్వీస్ జోన్స్. సి ఇండియా బేసికల్లీ నిన్న కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాము, రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్, బట్ ద ఫెయిల్యూర్ వేర్ ఇట్ ఇస్ అకరింగ్ ఎట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ రిఫైనింగ్. ఓకే, సో రిఫైనరీస్ ఉన్నాయి బేసిక్గా, బట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఏదైతే ఇంపోర్ట్ అవుతుందో ఇట్ డెఫినెట్లీ హ్యాస్ టు బీ రిఫైన్డ్ ఇన్ ఇండియా. నౌ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్ దట్ దాన్ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాము. సో ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సర్వీసెస్ జోన్స్ వీ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్. వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దోస్ హబ్స్. క్లియర్? ద 4 things ఇంకా సబ్ స్కీమ్స్ ఏంటి అంటే ఆ స్కీమ్లో వన్ ఇస్ లైక్ deep water and ultra water drilling. The second one is here offshore data acquisition. Third is here common offshore infrastructure, and the fourth is oil and gas manufacturing services zones, that is establishment of these hubs. Clear? This is the thing. Remember, it is with respect to your offshore exploration scheme for your natural gas exploration. Next, now see why it matters. Why is India pushing it hardly? Because due to declining production, India's production has been declared as older fields ante evaithe unnayo aa resources anevi deplete avutu రావడం జరుగుతుంది అంటారు. Now India is finding its own resources where the natural gases are being located, or what are the natural resources we can get from this offshore explorations. That is what India wants to do now. And around 20 years lo తీసుకుంటే there are no proper oil discoveries found in India. So that is why now with respect to the Samudra Manthan scheme, it want to explore its offshore things. Clear? And also limited exploration have been done. This is all with regards to that energy security paranga ilanti crisis వచ్చినప్పుడు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు one of the thing was that with respect to your offshore drilling or offshore explorations to find out the natural resources present there. Clear? Now what is included in all this is seismic surveys, data acquisition and data analysis, and deep and ultra deep water drilling. ante kakunda infrastructure ni develop cheskuntunnamu and also hubs ni establish chestunnamo. These are the 4 important key things with respect to the scheme. Clear? Now if we go to the next thing, మరి ఎక్కడెక్కడ జరుపుతున్నారు ఈ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అగైన్ ఎట్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ యువర్ కృష్ణా గోదావరి బేసిన్, కావేరీ బేసిన్, మహానది బేసిన్ అండ్ అండమాన్ ఆఫ్ షోర్ రీజియన్స్లో ఈ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అనేది జరుగుతుంది. 4 regions దట్ ఈస్ హియర్ కృష్ణా గోదావరి బేసిన్, కావేరీ బేసిన్, మహానది అండ్ అండమాన్ ఆఫ్ షోర్ రీజియన్స్లో ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అనేది జరుగుతుంది అన్నట్టు. Clear? These are the places. Now the next article which is important for the exam is that our 101 Ramsar site. India has got its 101 Ramsar site. Adi enti ante Glolik. Glolik in Arunachal Pradesh has been designated as India's 101st Ramsar site, and Arunachal Pradesh nunchi this is the first place. Arunachal Pradesh nunchi this is the first Ramsar site. So basically manam 2014 nunchi తీసుకుంటే 2014 లో there was only 26 Ramsar sites in India, but now it has been increased to 101 by the year of 2026. Now ఎగ్జామ్లో అడగాలి అనుకుంటే గ్లాలేక్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఏంటి, ఆ ప్లేస్ ఏంటి, ఆ ప్లేస్లో ఎలాంటి రిసోర్సెస్ లైక్ వెజిటేషన్, న్యాచురల్ వెజిటేషన్ ఏముంటుంది అని అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో దాని గురించి తెలుసుకుందాము. గ్లాలేక్
is situated in your Arunachal Pradesh in the district of Lohit. Ekkada Kamlang Tiger Reserve and Kamlang Wildlife Sanctuary మధ్యలో ఉంటుంది అన్నట్టు. Remember, as it is from Arunachal Pradesh, obviously it will be fresh water lake. Clear? అక్కడ ఏ రివర్ ఫ్లో అవుతుందంటే కామ్లాంగ్ రివర్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. సో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా వేర్ it is designated as important bird and biodiversity area. Remember, 4 types of species, 4 types of big cats are available here: tiger, leopard, clouded leopard and also snow leopard. 4 types of big cat species are present here, that is a tiger, leopard, snow leopard and also clouded leopard. And it is very famous for white bellied heron, and e white bellied heron status enti ante IUCN status, it is critically endangered. So one of the designated site for your white bellied heron, and white bellied heron IUCN status enti ante critically endangered. Next, other key species are your great hornbill, Hollow gibbon, Asian golden cat, ilantivi akkada available ga untai. And mostly it is important for orchids. It is a place where you can see your orchids also, and many tree species anevi available ga untai ikkada. See, it is a northeastern state, one thing, and second thing is akkada fresh water untundi. So me elimination techniques lo Selina, Marina అని అడిగినప్పుడు as it is from Arunachal Pradesh, so you can simply, the technique is that as it is mostly hilly regions nunchi kabatti it will be fresh water. Clear? And it is the first Ramsar site from your Arunachal Pradesh, where you can see 4 types of big cats: tiger, leopard, snow leopard and clouded leopard. And it is also famous for white bellied heron. The status, IUCN status enti ante critically endangered. And most important other thing is that the tribal people present there, Mishmi community people lives there. Mishmi community people will be located there. Clear? And where it is located? In the district of Lohit, in between here Kamlang Tiger Reserve and Kamlang Wildlife Sanctuary. Now everything is okay. Let's talk about what is a wetland and what is a Ramsar Convention. Who is giving this? So what are wetlands? According to Ramsar Convention, wetlands are the areas of marshes, fen, peatland, whether natural or artificial, whether human made or whether it can be natural, permanent or temporary, it can be permanent or temporary, with water that is fresh, brackish or salty. Both fresh, brackish and also salty, including areas of marine water where the depth of low tide should be around here 6 meters. It should not exceed 6 meters. So what are your wetlands? It can be marsh, fen, or also it can be your peatland, whether natural or artificial, whether salty, whether permanent or temporary, with water that is fresh, brackish or salty. Ivani conditions laga chepkochu. And the low tide should not exceed around here 6 meters. Idi Ramsar Convention ichna wetland yokka definition. Even your paddy fields evaithe untayo, that can be also considered as your wetland. Clear? Now let's talk about Ramsar Convention. ఇండియా రామ్సర్ కన్వెన్షన్ ఏంటి అంటే ఎక్స్క్లూజివ్గా వెట్లాండ్స్ గురించి కన్సర్న్ తీసుకునే ఆర్గనైజేషన్, ఎక్స్క్లూజివ్లీ అబౌట్ ది వెట్లాండ్స్. సో ఇట్ ఇస్ అ ఇంటర్గవర్నమెంటల్ ట్రీటీ అడాప్టెడ్ ఎట్ రామ్సార్ ఇన్ ఇరాన్ ఫర్ వాట్? ఫర్ కన్సర్వేషన్ అండ్ వైజ్ యూజ్ ఆఫ్ వెట్లాండ్స్. అండ్ ఇండియా తీసుకుంటే ఇండియా జాయిన్డ్ ఇన్ ది ఇయర్ ఆఫ్ 1982 in 1st February. And today we are having 101 Ramsar sites. So Ramsar Convention gurinchi nechkondi. In the year 1971, this Ramsar Convention has been started. Why? For conservation of wetlands. For conservation of wetlands. And next article is about your GOBARdhan.
గోబర్ధన్ స్కీమ్ గురించి ఎక్కువ అంటే ఎగ్జామ్లో ఎలా అడుగుతారో చూద్దాము. Now what is this project about? What is this initiative about? GOBARdhan, that means galvanizing organic bio-agro resources done, that is ఒక స్కీమ్ ఉంటుందంట వేస్ట్ టు వెల్త్. ఈ వేస్ట్ టు వెల్త్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు రూరల్ ఏరియాస్లో ఉండే అగ్రికల్చర్ వేస్ట్ని కానీ ఏవైతే క్యాటిల్ డంగ్ ఉంటుందో దీన్ని తీసుకొని కన్వర్టింగ్ ఇంటూ న్యాచురల్ గ్యాస్, converting into CNG or converting into CBG, compressed biogas, compressed natural gas. This is the thing. Collecting of, you can see here, organic bio-agro resources. Clear? Ante enti? Cattle dung gaani or else agriculture residues evaithe untayo avi kaani, that is collecting it and making into, processing it into natural gas. That is the thing. అయితే రీసెంట్గా క్యాబినెట్ హ్యాస్ బీన్ అప్రూవ్డ్ దిస్ విత్ ఆల్మోస్ట్ 23,731 crores. సో ద హ్యూజ్ బడ్జెట్ గ్యాసెస్ కోసం వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, సముద్రం అంతా ఒకటి తీసుకొస్తున్నాము. అండ్ నౌ గోబర్ధన్ ప్రాజెక్ట్ కూడా. వాట్ ఈస్ గోబర్ధన్? galvanizing organic bio-agro resources done. Can you see here? Organic bio-agro resources. What we are doing? We are collecting the organic feedstock, that is cattle dung gaani, agriculture residues gaani, agriculture waste gaani, press mud gaani, ఏవైతే సాలిడ్ వేస్ట్ ఉంటుందో, మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ ఏవైతే ఉంటుందో వాటినంతా కలెక్ట్ చేసుకొని వీఆర్ కలెక్టింగ్ ఇట్, కన్వర్షన్ టు బయోగ్యాస్. ఈ ప్రాసెస్ కోసం, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కోసం నౌ వీ బ్రాట్ దిస్ థింగ్ అండ్ వీఆర్ కీపింగ్ లైక్ government has announced 23,731 crores for this project. Now what is this project giving us ultimately is that CNG or CBG, compressed biogas or compressed natural gas. Clear? Implementation period enta ante implementation period is for 10 years. And obviously nodal ministry evaru untaru? Ministry of Petroleum and Natural Gas. We call this program as Waste to Wealth Program, GOBARdhan project. Simple ga gurtupettukondi. What is the thing is that it is an integrated national framework designed to unify the entire compressed biogas value unit. What we are doing? We are collecting the agriculture waste or cattle dung or press mud or municipal solid waste, and then we are processing it. We are converting into like anaerobic digestion. The process is anaerobic digestion to produce the compressed biogas. Anaerobic, clear? Absence of oxygen, clear? Absence of oxygen lo we are giving the thing, that is anaerobic digestion to produce the compressed biogas. And where are we using this compressed biogas? We are using for industries, vehicles and households also. Clear? See, schemes చూడండి. ఎప్పుడైనా సరే ఇప్పుడు క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు దట్ ఈస్ ఆయిల్ క్రైసిస్ కానీ, పెట్రోల్ క్రైసిస్ కానీ, LNG క్రైసిస్ కానీ, LPG క్రైసిస్ కానీ వచ్చినప్పుడు వాట్ మెజర్స్ ఇండియా ఈస్ టేకింగ్? These two things, Samudra Manthan project aina sare, that is your offshore explorations aina sare, or else your GOBARdhan lanti project aina sare, meer mains rasetappudu you can use them as examples. So recent ga cabinet approval ochindi ee renditki antu mention chestu evidence supporting ga ante evidence based ga meer mains answers raste including these examples you can get good marks. Clear? So roju newspaper lo vache articles ni follow avvandi and follow daily chronicles also, where we will be telling all the content in a very crisp and understandable manner. So that's all for today. Have a good weekend. Thank you.